Сегодня мы затронем тему приготовления еды. Это видео больше подходит для уровня А2 или для людей, которые на пороге с уровня А1 на А2. Сначала послушаем рассказы с переводом. Если вас интересуют рассказы без перевода, переходите по тайм-коду в описании. Рассказ первый. My pancakes. On Sunday, we usually have a special breakfast, pancakes. В воскресенье у нас обычно особый завтрак – блины. I love making them. Я обожаю их готовить. First, I take a bowl and mix flour, eggs, and milk in it. Сначала я беру миску и смешиваю в ней муку, яйца и молоко. Then I heat up a frying pan and add a little butter. Потом я разогреваю сковороду и добавляю немного масла. When the pan is hot enough, I pour the batter onto it and spread it evenly over the surface. Когда сковорода достаточно горячая, я выливаю тесто на нее и распределяю его по всей поверхности. As soon as the pancake starts to brown on the bottom, I flip it over to the other side. Как только блин начинает подрумяниваться снизу, я переворачиваю его на другую сторону. Then it should brown on that side too. Тогда и на этой стороне он должен подрумяниться. After that, I put the cooked pancake on a plate and start making the next one. После этого я кладу готовый блин на тарелку и начинаю готовить следующий. When all the pancakes are ready, we sit down at the table together. Когда все блины готовы, мы садимся за стол вместе. I like to eat pancakes with honey or sour cream, and my sister prefers strawberry jam. Я люблю есть блины с медом или сметаной, а моя сестра предпочитает клубничный джем. We discuss plans for the day and laugh together. Мы обсуждаем планы на день и смеемся вместе. In such moments, we always have fun and cozy time. В такие моменты у нас всегда весело и уютно. Давайте послушаем этот рассказ без перевода. Соотносите то, что запомнили на русском языке, с предложениями на английском. Ищите знакомые вам слова и додумывайте остальное, что не знаете. My pancakes. On Sunday, we usually have a special breakfast, pancakes. I love making them. First, I take a bowl and mix flour, eggs, and milk in it. Then I heat up a frying pan and add a little butter. When the pan is hot enough, I pour the batter onto it and spread it evenly over the surface. As soon as the pancake starts to brown on the bottom, I flip it over to the other side. Then it should brown on that side too. After that, I put the cooked pancake on a plate and start making the next one. When all the pancakes are ready, we sit down at the table together. I like to eat pancakes with honey or sour cream, and my sister prefers strawberry jam. We discuss plans for the day and laugh together. In such moments, we always have fun and cozy time. Рассказ второй. My soup. Today we have soup for lunch. Сегодня у нас на обед суп.
I love cooking it. Я обожаю готовить его. First, I take a big pot and pour water into it. Сначала я беру большую кастрюлю и наливаю в нее воду. Then I add vegetables, potatoes, carrots, onions, and others. Затем я добавляю овощи – картошку, морковь, лук и другие. I also put a piece of meat or chicken for flavor. Я также кладу кусочек мяса или курицы для вкуса. When the water starts to boil, I add spices, salt, pepper, bay leaf. Когда вода начинает кипеть, я добавляю специи – соль, перец, лавровый лист. Then I let the soup simmer on low heat to blend all the flavors well. Затем я оставляю суп вариться на медленном огне, чтобы все вкусы хорошо соединились. While the soup is cooking, I can do other things or just relax. Пока суп варится, я могу делать другие дела или просто отдыхать. When the soup is ready, I turn off the heat and pour it into bowls. Когда суп готов, я выключаю огонь и наливаю его в тарелки. Our family sits down at the table and starts eating. Наша семья садится за стол и начинает есть. The soup turns out to be very tasty and warming. Суп получается очень вкусным и согревающим. We discuss the day and share impressions. Мы обсуждаем день и делимся впечатлениями. Cooking soup is always a pleasant time together. Готовка супа – это всегда приятное время вместе. Давайте послушаем этот рассказ без перевода. Соотносите то, что запомнили на русском языке, с предложениями на английском. Ищите знакомые вам слова и додумывайте остальное, что не знаете. My soup. Today we have soup for lunch. I love cooking it. First, I take a big pot and pour water into it. Then I add vegetables, potatoes, carrots, onions, and others. I also put a piece of meat or chicken for flavor. When the water starts to boil, I add spices, salt, pepper, bay leaf. Then I let the soup simmer on low heat to blend all the flavors well. While the soup is cooking, I can do other things or just relax. When the soup is ready, I turn off the heat and pour it into bowls. Our family sits down at the table and starts eating. The soup turns out to be very tasty and warming. We discuss the day and share impressions. Cooking soup is always a pleasant time together. Теперь послушаем два рассказа подряд без перевода. Если вы способны понимать общий смысл этих рассказов, то у вас уже очень хороший уровень навыков слушания и понимания английского. My pancakes. On Sunday, we usually have a special breakfast, pancakes. I love making them. First, I take a bowl and mix flour, eggs, and milk in it. Then I heat up a frying pan and add a little butter.
When the pan is hot enough, I pour the batter onto it and spread it evenly over the surface. As soon as the pancake starts to brown on the bottom, I flip it over to the other side. Then it should brown on that side too. After that, I put the cooked pancake on a plate and start making the next one. When all the pancakes are ready, we sit down at the table together. I like to eat pancakes with honey or sour cream, and my sister prefers strawberry jam. We discuss plans for the day and laugh together. In such moments, we always have fun and cozy time. My soup. Today we have soup for lunch. I love cooking it. First, I take a big pot and pour water into it. Then I add vegetables, potatoes, carrots, onions, and others. I also put a piece of meat or chicken for flavor. When the water starts to boil, I add spices, salt, pepper, bay leaf. Then I let the soup simmer on low heat to blend all the flavors well. While the soup is cooking, I can do other things or just relax. When the soup is ready, I turn off the heat and pour it into bowls. Our family sits down at the table and starts eating. The soup turns out to be very tasty and warming. We discuss the day and share impressions. Cooking soup is always a pleasant time together.